The butler, Mr. Fernsby, killed Zachary. Fernsby? Oh, you've got that wrong. اشتباه گرفتی. فرنسبی نبوده. He's the most loyal man I have ever met. I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore, I found سمی تو اتاقش پیدا کردم که مچ میشه با اون سمی که کشته شده. زکری کشته شده. It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder the two of you committed nearly 50 years ago. Holy shit. The murder of your older brother Montgomery. That's outrageous. We did no such thing. No need to feign innocence. I know a killer when I see one. Understands that sacrifices must be made to secure stability and prosperity. Mr. Whitmer, I'd appreciate it if your findings never leave this room. ممنون میشم اگه چیزایی که فهمیدی اصلا از این اتاق بیرون کار خودش بوده و فرنسبی. چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدین به ویدیو جدید. خوش اومدین به پارت جدید از بازی هیتمن. اوکی. ما دبی رو رفتیم و یونایتد عرب ایمپریت. چه اسمی گذاشتن. حالا باید بریم انگلند و دارتمور، همچین چیزی باید بریم. کیو بکشیم دقیقا؟ مرگ در خانواده، داستان یه مرگ داخل خانواده. آهنگ بازی رو من برم، من صدای بازی رو زیاد میکنم و باید مأمور 47 باشیم. You tend to be reminded of what truly matters. پس این رفیق فابمونه تقریبا و اون خانومه. Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Okay. Alexa Carlyle is dead. Alexa Carlyle According to the مرده. funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely زنده بودم موقعی که اومده صبحونه بخوره. has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of خیلی در مورد قدیم داره صحبت میکنه، یعنی تاریخچه رو گفت تقریبا. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant, information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Okay. Happy hunting, 47. See you on the other side. میبینمت داداش. خب بهم بگو که چیا داریم. Find the case file. اوکی. Target Alexa Carlyle. اینو باید بکشیم و مرگ در خانواده. چالنج و میژن استوری داریم که میتونیم. میژن استوری نمیخوام آن بکنم. سری پیش بچه حواسم نبود و آنش کردم. داشت بهم راهنمایی میداد که چجوری برم. میخوام خودم داخل بازی متوجه بشم چجوری برم و منم بازی نکردم. حقیقتشو بخوام بهتون بگم نمیدونم. بستگی داره که ببینیم چی پیش میاد، من همونو برم جلو. Means motive and opportunity a day to remember. به عنوان عکاس و her final resting place. اوکی. نمیدونم قرار چی باشه. ابجکتیو داریم. خب بذار یه دقیقه من اصلا با مسخره بازی چیه؟ اسلحه چی داریم؟ برف به چه کارمون میاد دقیقا آجی؟
بذار یه بار اینو استفاده کنیم ببینیم چی. آره لباسو برم بابا. چی داریم دیگه؟ همه چی بازه؟ بنازم. اینو نگاه کن چه خوشگله. اینو بپوش. چی داریم دیگه؟ پلنینگ. بذار ببینم میتونم دیفیکالتیشو تغییر بدم. پروفشنال بریم بچه‌ها. Unlimited saves. All mission history guides available. Camera active. Camera alert guard. اوف. اگه رو کامera ما رو ببینن داستان میشه. Combat is challenging but fair. مستر دیگه نمیدونم چیه. ما میخوایم همون کژوالشو بریم. اگه دوست داشتیم پارت بعدی پروفشنالشو میرم. او خودش اصلا رو این حالته. اوکی. پس این چیه؟ One save per mission. فقط یه بار میتونم سیو کنم. No mission history guide available. Extra survey camera extra. همه چی بیشتر شده. دوربینا بیشتر شده. فایتا سخت‌تر شده. اگر خون ببینن داستان میشه. NPCs are more attentive to sounds. به صدا خیلی حساس ترن. شد اینو دیدم من چون مرحله قبلی که دبی رفتیم بچه رو حالت کژوالش بود. من نمیدونستم. خیلی آسون بود. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Good luck, gentlemen. اوکی. موتور رو اول میخوام نگاه کنم چون من عشق موتورم بچه ها الان. اوفی چه موتوریه سید. بذار ببینم از اینجا میتونیم یه تامنیل در بیاریم. از اینجا یه اسکرین شات بگیرم واسه تامنیل بچه ها. خب eliminate Alexa Carles and find the case file. ما رو میشناسه. Whitmer. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. اوکی خودم میفهمم قضیه چیه. اوکی پس وایسا ببینم. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. اوکی یکی از میژن استوریا پس اینه. famous private investigator summoned by Alexa Carles. اینوستیگور چیز میشه کاراگاه میشه دیگه فکر کنم. یه کاراگاه خیلی خصوصی همچین چیزی. بذار من از اینجا برم. از این ور اگه بشه رفت. الان که نمیشه گرفت کشیارو رو. قیافه ما رو نگاه کن. اگه من رو دنبال کنید شما را به بنده خدا میرسانم. اوه داداش چند نفر اینجان؟ داداش برم؟ نمیبینه ما رو این؟ چی دیگه برو. وای یی نبین کسی نیست؟
fact that I spotted no less than 2 routes to get inside the house unseen. We know what we're doing, sir. Don't worry about that. Change cover. نه بذار بیاد. بذار بیاد ببینم میخواد چی بشه الان. یه فرصتی چیزی پیدا کنم بگیرم بکشمش. داره میاد این ور. ای وای نگو ما رو میبینی. خودت اومدی؟ چه خوب. خب رو باش. برو هم اینجا. فی داداش. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my specialty. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, صحنه جرم میتونی thorough شروع کنی. examination of a potential crime scene. چقدر هم داریم تو نقشمون فرو میریم. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Do Okay. you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. آره ترجیح میدم به جای اینکه وقتمو تلف کنم استارت کنم. اوف. بابا چه سیس. Hello, sir. هلو رفقا. اینجا که دیگه کسی ما رو نمیشناسه. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madam Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madam's children were not informed until this morning that their mother was in fact داره بهمون not اطلاعات at all. میده راجع به اینکه مثلا قبلش اتفاقی افتاده و اینا. Unusual میدونین که situation. نمیتونم یعنی این همه رو I یه trust حوستتون I ترجمه need کنم. to remind you that there will be consequences if word gets out that Madam Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Okay. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madam Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madam Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. خب اوکی بچه ها گفتش که حالا اینی که زاکری آریا زاکر آریا که اکسر افتادم. آریا زاکریه چیه؟ بچه ها تخت خواب زاکر. خب داشتش میگفتش که زاکری Mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. داشتش میگفتش که زاکری بچه ها انگاری در قفل بوده و هیچ کس هم انگاری هیچ کس جز خودش هم کلید درا رو نداشته و اینکه هیچ راه ورود و خروجی هم به انگاری این اتاق نبوده کلا و طرف انگاری مرده روی تخت با آره دیگه مرده روی تخت پیداش کردن و یه نامه خودکشی هم که خودش نوشته که این نامه احتمالاً sit down که این نامه احتمالاً همین دور و برا باید باشه. خب اوکی چی میخواد؟ آها باید پاشم کامرا. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him.
سم Spread کشتش. shows time of death at around 10 o'clock last night. ساعت You do know 10 your poison, شب. 47. تو سما رو خودت میشناسی. همون رو 47. خب نه یه دقیقه وایسا ببین چیه بچه‌ها. چه کوچولو هم هست. حالا یه بار تستش میکنیم. نامه خودکشیش کجایه اون وقت؟ بذار این دور و بر خوب نگاه کنم. آها کیچن نایف لیگال آیتم. این تو لپتاپش چی داره؟ Zachary was shopping for new داشته Wellingtons last خرید night. میکرده واسه Not exactly what you would expect from someone suicidal. واقعا کسی که میخواد خودکشی کنه نمیاد برنامه ریزی کنه واسه بعدنش. راست میگه. Zachary suicide note. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. اوکی. اینتر نه. اطلاعات دیگه ای میتونیم داشته باشیم. یک کتاب افتاده اینجا. او A hidden door. در It's a مخفی. secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. این میتونه تعریف این باشه که چرا در از داخل قفل بودن و یه شیشه مخفی. منشن فلور پلان. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. یکی داشته راه ورود و خروج رو چی میکرده. مپ داریم انا. چجوری شد 5 تا از 6 تا رو پیدا کردم. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. این چیه؟ چرا باید از اینجا یه سوراخ باشه که به اونور نگاه کنیم؟ اونور چی میتونه باشه تا اونورش؟ حالا بذار من اتاق کامل بگردم. چیز دیگه ای دستگیرمون میشه یا نه؟ چه؟ بساطی هم هستا. چه خونه ایه؟ سویساد پوش حالش بدیم بیفته که دیگه هیچی دیگه. اینجا که هیچی نیست. اینجا هم هیچی نیست. یه راهی هم داره به پایین. نردبون. آها کروبار میخواد. نه نیاز نیست تو رو بکشم الان. بر چی باید بکشم؟ اوکی من چیز دیگه پیدا نمی کنم. باز کن درون. بذاریم این سوراخ جریان چیه که تا اون ورا میشد نگاه کنی. سوراخه از داخل یکی از اینجاها بود. ببین مستقیم از اینجا نگاه میکرد تا اونجا. بس این سکه رو من لغوش کنم. جاش اینو بردار. Oh, stop pacing, for God's sake, Emma. Why don't we get any kind of explanation? It's bloody rude, that's what it is. Making us come here to play funeral and then show up like nothing's the least bit strange. Oh, don't get your knickers all twisted. I'm telling you, she's not fit to be in charge anymore. Hey? Wait. بس ببینم. چیزی نیست اینجا. Climb through. از اینجا راه خروج داریم. چی نوشته؟ میشم پروفشنال فلاسک.
Gregory. Something's off. Pruitt got word his motion was rejected. We all signed the bloody thing 4 days ago. Oh, dear God, not this again. So I got hold of the officer. He says it was finalized, but then how can it be withdrawn? Just wait a few days. I'm sure it'll sort itself out. Okay. بذار این برای من چک کنم. اوی تیغو وایس. اینجا هم یه راه خروج داریم پس. باز کن درو. ها your luck. newspaper. با نیوزپیپر میتونیم یکی رو بکشیم. شادم شاد. Probably. Oh no, Right. yeah. Yeah, sorry. Yeah, absolutely. چه خبر؟ چیکار میکنی؟ اوکی. یه در خروج و یه راه هم به پایین. You want to check on that undertaker in charge of the funeral? I got word he's upset with Madame Carlyle. Everything's in order. نه فقط دارم چک میکنم دور و برو ببینم که اطلاعاتی بهتر دستم میاد واسه کشتن داداش. آبجی چه خونه ایه؟ Yeah, hey bro. Hey bro به کاراگاه آدم باید بگه hey bro what؟ خب ما بریم پایین دیگه الان که کاری نداریم. بریم پایین. Find the castle فایل های اوی 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 نه 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 چی شد؟ I need to get a listing of asset transfers from the Carlyle account HTC depot number 5085. No, I need it immediately. Yes, I'll hold. Okay. چجوری وارد اونجا شیم دقیقاً؟ Right. I'll double check and get back to you. اوی 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 داداش کار کن. خب فایل ها باید اینجا باشه. اسلحه رو بردار. فایل ها تو اون لپتاپه. ببریم. بیا عزیزم هیچی نیست. از خواب با هم بیدار میشیم. چی داریم تو این فایل ها؟ This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. Okay. این چی اینجایه؟ نه کتابه. چه در مخفی داره این بی صاحب مرده. باز یه سوراخ اینجا داره که میشه اینجا رو نگاه کرد و یه سوراخ هم اینجا داره که میشه از دستشویی نگاه کرد و یه درم اینجا با میشه و یه دونه هم از اینا اینجایی که میتونیم کیل گرفتیم بندازیم اینجا. کسی نیست؟ نه فایل ها باید اینجا باشه. Rebecca Carr's laptop found in the bedroom which she's staying, logging the laptop فلان فلان.
چیز خاصی نبود. فایلاش هنوز پیدا نکردیم. نقاشیه چی میگه؟ What؟ من توی لپتاپش چیزی هم پیدا نکردم. فایلاشو به نظرتون میتونه کجا بذاره بچه ها؟ اوکی، مثل اینکه چیزی دستگیرمون نمیشه. پس من میرم طبقه پایین. چی رو میریم طبقه پایین؟ گم شدم. آها. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. اوکی، یکی از خودیاتون بوده. پس سکیوریتی ها بعدن رسیدن. I was alone in my office at the time of death. من هم تنها تو دفترم بودم. داخل آفیس هم وقتی که مرد. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. اوکی، بریم سوال بپرسیم از اینا. This is very useful information, 47. گریگوری اعضای فامیلیشونن کلن که از این پرسیدیم، بقیه رو باید بپرسیم. ببخشید. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Clubs in London. I bet you're a great چی میگی بابا؟ بیا اینجا. What about restaurants then? You like food? I know some great places. You should come visit. I'll take you some. مخ خدمتکار شو داره میزنه. اونم میگه نمیدونم، اطلاعی ندارم. همر چه همه وسایلای مختلف اینجا واسه کشتنه. بیا ببینم. میتونی بهم بگی که عصر دیروز کجا بودی؟ پرسیدیم الان ازش. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, زیدش آورده. to cope for an entire weekend in this shithole. I'm bored out of my mind. So, is that it? Okay. خب بگم اونم که نفر بعدی اون این چیه؟ چه چیزا؟ اکسسوری ها رو نگاه کن. پروانه. Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Oh, of course. یه چیزی پیدا کردم. Tokens for Rebecca and Mr. Fransby according to the bodyguard. خب
سری اطلاعات هم اینجا بهمون داد پس. How are you today, sir? مرسی. فیوز چی؟ فیوز سل؟ اون نفر بعدی که باید ازش سوال کنیم کجاست؟ تا من توی این خونه اینا رو پیدا کنم. نمیشه مارکشون کرد؟ نه. اوکی، چند نفرشون که اینجان. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left عصر دیروز کجا بودی؟ half 8 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Is that all? Not very thorough, are you? Okay. He claims to have been at the pub plan. یکی دیگه وایسا. اینم که روز آورده بوده بیرون. شما؟ Emmer Carlyle, can you tell me where you were yesterday? کجا بودی عصر دیروز؟ Surely I'm not a suspect. قطعاً من For everyone. Well, I spent the evening with my family, but معذور I got an نیستم. awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest میگرن to that. گرفته؟ I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just ناراحت sad. بوده زاکری؟ I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even الکسا که Alexa must رفته. feel the pangs of guilt over that one. وقتی که الکسا Let him رفته اون believe ناراحت she was شده. dead. مود بدی داشته. Then again, guilt Ah. isn't her strong suit. مرسی. نفر بعدی کی میتونه باشه؟ چه همه خدمتکار اینجاست. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? آخر شب کجا بودی دیشب؟ Dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. شبا دلم نمیخواد اینجا بمونم Brother زیاد. Gregory came along for a nightcap. He'd never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. با گرگوری بوده این؟ If that's all, I have a speech to write. Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca, they had a long talk. بعد از ربکا بپرسم بیشتر با اون صحبت کرده. His plants, mother, and the staff. بیشتر عاشق گل و گیاهاش و اینا بوده. Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And mother will surely have strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. اوکی، حالا از وجدان نگیر.
چقدر سخت کاراگاه بودن بچه‌ها. خیلی سخته این که تو بخوای میدونی این همه اطلاعات رو جوری پردازش کنی که خب قاتل رو از بین این خانواده بیرون بکشی. Rather than by words and meaningless gestures. Like hugs and encouragement. Okay. A single spontaneous caress. آشپزخونه. But he was such a gentleman. He gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. Rosie. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. خدمت‌ها رو تور میکنه یارو. He اون treated me like جوونه shit. کنار میز All he بیلیارد. wanted to do was play his stupid video games. Never any romance. همش ویدیو گیم بازی میکنه. Rosie, tell me what you did last night. چیکار کردی آخر شب؟ I spent the evening with Patrick. با پاتریک We گذروندم. met after dinner and I went home at 1 in the morning. ساعت 1 He صبح said هم he رفتم needed خونه. someone real to talk to. یه نفر رو نیاز داشته که باهاش صحبت کنه. داستان عشقی الکی با خدمتکارا. Like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Oh yes, we can talk about that later. Did all the groceries arrive? I heard some of the delivery people were unhappy with the security at the gate. But why is safe with Ethel? She never misses a That step. is the door to Mr. Fernsby's office. This pretend funeral stuff, Jack? شمشیر چی میگه حاجی؟ آها این دریه که میشه واردش شد. پس اینجا کلید میخواد و ما هیچی نداریم. چیه؟ کروبار میخواد؟ یا سکرو درایور؟ میسینگ یک کروبار. کروبار همینجا بودا مطمئنم. بیسبال، توپ بیسبال. کروبار همین دورو برا مطمئنم دیدم. She's in love with young Patrick. I mean, that's a breaking heart happening if I ever saw one. خوبه شما صحبت کنید. بعدش میخوام برم طبقه بالا اگه چیزی نشد دیگه. اوکی میخوام با چوشی بکشمش. بیا آره. شاید همین کلید داره. This thing looks really old. چی؟ آنلاک دور؟ با کروبار میتونستیم در رو وا کنیم بچه ها. شوت. نبینه درسته چیزی نیست. کلید پیدا کردم. کلید کجا رو پیدا کردم؟ کلید کجا رو پیدا کردیم؟ A key which unlike every door in a چی کجا؟ Mr. Fernsby میشه بگیری آجی؟
میستر فرنزبی هم چی Painkillers. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. این سمه؟ Are you considering to frame the فرنزبی butler, داره؟ 47? بذار یه دقیقه. با پیچ گوشتی که میشه این برون ور رفت. الان باید برم پیش فرنزبی احساس میکنم تو چیزی اینجا هست. Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery. زندگی نامه زکری دست فرنزبی چیکار میکنه؟ Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. فرنزبی بوده پس. 47. The handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? نه بذار اول برم پیش فرنزبی ببینم جریان این کاراش چیه. کجایی آشغال؟ اینجا ببینم. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. ببین یه قاتل واقعی بچه‌ها چه جوری حرکت میکنه. قدم اولشو نگاه کن. خیلی آروم قدم اولشو خیلی آروم برمی‌داره. خیلی اسلو شروع میکنه نگاه. چیکار دارم میکنم؟ الان فایلش حل شد. پدرم در اومد و بچه‌ها یه عالمه گشتم تا تونستم درش بیارم. اوکی الان میتونیم بریم طبقه بالا. Greetings, sir. How are you? How are you, sir? This is Madame Carlyle's office. Please step inside. بله. Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. Now, go claim your reward. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. Okay. Gang. Please, go ahead. احساس میکنم اینجا واسه تامنیل بهتره در کل. The butler, Mr. Fernsby, killed Zachary. Fernsby? Oh, you've got that wrong. اشتباه گرفتی. فرنزبی نبوده. He's the most loyal man I have ever met. I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore, I found سمی تو اتاقش پیدا کردم که مچ میشه با اون سمی که کشته شده. زکری کشته شده. It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder the two of you committed nearly 50 years ago. Holy shit. The murder of your older brother Montgomery. That's outrageous. We did no such thing. No need to feign innocence. I know a killer when I see one, and my discretion is assured. The papers also described how Mr. Fernsby helped you stage the murder of Montgomery as an accident. I believe he killed Zachary not to be exposed as an accomplice to murder. Please remain seated, Mr. Whitmer.
باشه ببخش. دستم خورد. You are wrong, Mr. Whitmer. شما اشتباه میکنی. He did not do it to protect himself. He did it to protect the Carlyle legacy. تقصیر خودته پس. خودت کونت میخواره. Understands that sacrifices must be made to secure stability and prosperity. Mr. Whitmer, I'd appreciate it if your findings never leave this room. ممنون میشم اگه چیزایی که فهمیدی اصلا از این اتاق بیرون کار خودش بوده و فرنزبی. And there is no need for them to have more consequences than they already have. Fernsby was ما رو ریکوردیم very دیگه. fond of Zachary and I'm sure his decision will haunt him. 1 ساعت و 30 دقیقه است ریکوردم من توی این گیم. About your reward, have you considered an amount? پول کیس فایل. I want the file you من have فایلایی که شما دارین رو میخوام. Arthur Edwards, the constant. پس فایلا رو اینجوری به دست That must mean آوردین. you're... I expected you'd show up. دونستم که خودتو نشون میدی. But you're not here to kill me. ولی اینجا نیومدی که منو You would بکشی. have already. اگه این میخواستی این کارو بکنی میکردی. I suppose. You can have دشمنام it. دشمنای دیگه من به نظر میاد. تو دستش آوردی. به نازم پس اینجوری خودت هم میکشم آقا. بذار چقدر مشتاق شدم که بکشمش. The file you want is in the safe. Good hunting. I need some privacy. Thank you. خب Greetings, sir. Good work. The case Alexa Castle has come. Work 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. Please stay back. قبول داداش استی بک میکنم. چطور بکشیمش بچه اینو؟ ایده بدین. پویزن هم دارم. کجا داری میری؟ چقدر ادای معصوما رو هم در می آورد وقتی اومده بود تو اتاق زاکری دیدین؟ آی بیچاره زاکری کشته شدی. چجوری کشته شدی؟ چجوری مردی؟ چقدر دعام کردی بلکه حالا رفتم بالا. من و فرنزبی این کار رو کردیم. من خیلی ممنون میشم اگر که اطلاعات به بیرون از این اتاق درز نکنه. حالا اومده بودی که منو بکشی و حالا که هیچی. گاردش کجاست؟ گاردش داره باش میاد. بذار ببینیم بر چی داره میره توی این اتاق. کجا داره میره؟ اومد تا اینجا این زنگه رو بزنه؟ شوخی میکنی؟ خب که چی؟ Somebody should document this historic moment. Mother apologizing for a major cock-up. Both firsts, I believe. In my own time, Gregory. I'll wait till everybody is here. پس میای اینجا وای میستی. اوکی. وایسته ببینم. بچه اون سوراخ ها رو دیدین که اللهی درزم شد نگاه کرد. یه دونه سوراخ میخورد به این انگاری این. خب Let's get started. وایس I'm dealing with the situation نه and efficient way, and I expect your cooperation. ای آشغال برو اونور. Secondly, the arranged حال کردین خدایی؟ عشق کردین لذت بردین؟ حال کردین عشق کردین لذت بردین. چه جوری کشتمش واسهتون؟ چه جوری فایلا رو ازش گرفتم؟
و حالا میشینم راحت نگاش میکنم. بذار ببینم چیکارش میکنن. حالا یه دونه کارگاه دیگه استخدام کنین تا واسه برو اون ور دیگه. چه اتفاقی افتاد؟ مرده؟ چه همه ریلکسن؟ چیزی نیست، طبیعیه. مرگ حق هر آدمیه. و ما هم که راحت خارج میشیم دیگه. مرسی از اینکه بچه‌ها تا اینجا نگاه کردین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خیلی حال داد خدایی به من که اینجوری کشتمش. میدونید بعضی وقتا هست تو میری گردن یارو رو میگیری میکشی، ولی اینجوری کشتن، ریلکس رفتن بیرون و همه چیز از طرف گرفتن بهترین لذت واقعا. اوکی آقا، تا پارت بعدی